Na mtazamaji, zimesalia saa 11 na dakika 33 hivi kabla ya uchaguzi mkuu wa hapo kesho, ambapo tunatarajia Wakenya zaidi ya milioni 22, hasa milioni 22,102,532 watakuwa wanashuka katika vituo vipatavyo 52,481 ili kupiga kura zao. Mtazamaji, nafahamishwa kwamba maafisa wa IBC wapo tayari, wapo ange. Maafisa wapatao 52,481 hawa ni wale maafisa wa kusimamia vituo, mtazamaji, na bila shaka jumla ya maafisa 418,192 watakuwa wanasimamia uchaguzi mkuu utakaong'oa nanga mida ya saa 12 asubuhi tenashara hapo kesho. Mtazamaji, ni matangazo ya moja kwa moja, mtazamaji, ya kukupatia tu utaratibu na hali halisi kabla ya uchaguzi wa hapo kesho. Jina langu ni Vincent Kerosi, tukiwa tumekuandalia mengi tu mtazamaji, ikiwemo taarifa ya moja kwa moja ya ripota wetu Chris Sambu ambaye amekita kambi siku nzima mtazamaji kule eneo la Bomas, ambapo ni kitovu cha uchaguzi mkuu huu, kitovu cha uchaguzi wa mwaka 2022, haswa mtazamaji, eneo lile ambapo kura za urais kutoka vituo hivi 52,481 zitakuwa zinahesabiwa na bila shaka kutangazwa mshindi. Mtazamaji, tuanze moja kwa moja na taarifa ambazo zimejiri, tukianza na taarifa kwamba uchaguzi wa ugavana katika kaunti za Mombasa na kaunti ya Kakamega umeahirishwa. Akizungumza na wanahabari jioni hii leo, mwenyekiti wa tume ya uchaguzi na mipaka nchini IBC Wafula Chebukati amesema kuwa uchaguzi hizo zitaahirishwa hadi tarehe itakayotangazwa kwenye gazeti rasmi la serikali baada ya picha za wawaniaji na maelezo yao kuchanganyishwa katika karatasi za kura. Aidha, uchaguzi katika maeneo bunge ya Kacheliba na Pokot Kusini pia umeahirishwa. Huyu hapa Chebukati na taarifa aliyotoa hapo awali. Ballot papers for Mombasa County Governor position have wrong gubernatorial candidates' pictures and their details printed on them. 3 ballot papers for Kacheliba constituency have wrong Member of National Assembly candidates' pictures and their details printed on them. 4 ballot papers for Pokot South constituency have wrong Member of National Assembly candidates' pictures and details printed on them. As a result, elections for the respective positions have been suspended to a later date that will be announced through a gazette notice. Elections for those 4 elective positions have been suspended to a date to be announced through a gazette notice. Mtazamaji, taarifa inayofungamana na masuala hayo ni kwamba kufuatia hatua ya hapo awali ya maafisa kadha wa tume huru ya uchaguzi na mipaka nchini IBC kusimamishwa kazi kutokana na wao kufanya mikutano ya kisiri na mwenyekiti na wagombea wa nyadhifa mbalimbali, mwenyekiti wa IBC Wafula Chebukati ameweka bayana kwa tume hiyo itazidi kuwachukulia hatua kali za kisheria maafisa wote wale wa IBC watakaopatikana wamekiuka sheria na kujihusisha katika ukiukaji wa maadili. Kulingana na IBC, maafisa hao 5 waliosimamishwa kazi hawakuwa waajiriwa wa kudumu wa tume hiyo. I call upon all our temporary poll officials to discharge their duties with utmost integrity and commitment to serve our country, Kenya. However, as a commission, we have received information that 5 presiding officers and 2 clerks in Diwa constituency were allegedly caught by members of the public in a homestead of an associate of a contestant, what was believed to be a meeting to plan or influence the outcome of elections. Allegedly so. 4 of the poll officials were arrested and recorded statements at Diwa police station, and as a result, the returning officer from Diwa constituency has dismissed the said 4 officials and replaced them with others. In Webuye East, Bungoma County, 2 deputy presiding officers were allegedly in a meeting with a candidate. The 2 have since been arrested and dismissed from duty and replaced with others. In Webuye West, Bungoma County,
A presiding officer allegedly attended a meeting convened by a candidate in a hotel within Matete sub-county, Kakamega County. The presiding officer has been dismissed from duty and replaced. The Commission has also been informed of destruction of election materials in Chuka, Igambangombe, which were being transported from the IEBC warehouse in Chuka to Tharaka. We have since deployed our officers to liaise with the local police to review the incident, and we shall give a report on that. The Commission takes great exception of polling officials who contravene the code of conduct for poll officials and will not hesitate to take stern action against any official found to be in breach of the Code of Conduct and Election Officers Act. Tukisalia na uzi huo uchaguzi mkuu, ni kwamba shughuli ya usambazaji wa vifaa vya kura imekumbwa na utata katika maeneo mbalimbali nchini, huku baadhi ya maeneo yakipokea vifaa visivyofaa na kwenye maeneo mengine vifaa kama hivyo vikiharibiwa na wakazi. Akizungumza jioni hii ya leo, mwenyekiti wa IEBC Wafula Chebukati ametoa onyo kwa wenye nia kama hizo. Hata hivyo, ameweka bayana kuwa karatasi za kupigia kura za kaunti ya Garissa ama eneo bunge la Fafi zilizopatikana kule Chuka zitasafirishwa kwa ndege ili kuwasilishwa kwa muda unaofaa. Wakati huo Chebukati amezungumzia swala la usalama katika kaunti za Marsabit na Turkana, akitoa hakikisho kuwa maafisa usalama watahakikisha hali ishwari. However, on matters security, we have two incidents that we wish to inform the country about in Turkana and Mandera. In Turkana County, bandits attacked and burned down homes in a village within Kapedo, Naipeiton ward, and displaced populations expected to vote in 3 polling stations. The returning officer, in consultation with the security team and stakeholders, has recommended that the polling station be conducted in the nearby polling center, so arrangements will be done and the voters will be informed accordingly where they'll be polling in that particular area. In Mandera County, a known number of people burned down 2 classrooms in Hareri Primary School, which is a gazetted polling station, in Kalalio Ward in Mandera East constituency. Security has been beefed up and polling will proceed as planned with the remaining part of the buildings which has not been affected. Na basi huo umekuwa mfululizo wa taarifa kutoka kituo kikuu cha IEBC kilichoko maeneo ya Bomas, mtazamaji, ambapo amekuwa ni mwenyekiti wa tume ya IEBC Wafula Chebukati akiweka mambo sawa na mambo paruanja hali ilivyo na jinsi wamejiandaa kuhakikisha kwamba kesho kuanzia saa 12 Wakenya watapata nafasi muro, fursa nzuri ya kupiga kura na kuwachagua viongozi wanaowataka. Mtazamaji, mbali na IEBC, mbali na kituo cha Bomas, mtazamaji, ni kwamba zikiwa zimesalia saa chache tu kabla ya uchaguzi wa hapo kesho, vituo mbalimbali vinaendelea kupokea vifaa vyote hitajika. Ila katika eneo bunge la Lang'ata, wadi ya South C, kituo cha Kongoni kimesalia mahame kufikia sasa. Mwanahabari wetu Faith Kaulu amezuru kituo hicho muda mfupi uliopita na kurejea na taarifa ifuatayo. Shule ya msingi ya Kongoni lililoko katika wadi ya South C ni kituo cha 14 cha kupigia kura lililoko eneo bunge la Lang'ata, kaunti ya Nairobi. Ni adhuhuri ya leo na kituo hiki kingali mahame, ishara kuwa shule hii ni kituo cha kupigia kura, ikiwa orodha ya majina wapiga kura wa kituo hiki kilichochapishwa kwenye kuta zake na hema zilizoko kwenye uwanja wa shule hii. Katika pilika zetu za kutathmini utayari wa kituo hiki kuwapokea wapiga kura hiyo kesho, tulipatana na mwangalizi aliyetaka kuzungumza nasi kisiri, wasiwasi ukidhihirika wazi usoni mwake, asielewe ni vipi bado vifaa na karatasi za uchaguzi hazijawasili kituoni, na kando na hayo ni vipi hakuna hata ajenti mmoja aliyewasili katika kituo hiki. Mwangalizi huyu alikuwepo kwa subiri maafisa uchaguzi, akionekana mwenye maswali chungu nzima kuhusiana na matayarisho ya tume ya IEBC pamoja na mwelekeo uliowekwa kuhakikisha kuwa kituo hiki kipo tayari kwa siku ya kesho.
Naam, ni mwendo wa saa 10 hivi na tupo katika shule ya msingi ya Kongoni lililoko katika eneo bunge la Lang'ata, kaunti ya Nairobi. Na kufikia sasa hivi bado hakuna vifaa vyovyote vile vya kupiga kura ambavyo vimewasili katika kituo hiki. Na tulikuwa ndani muda mchache kuangalia tu, vile vile hakuna maajenti wowote wale ambao wamefika kuandaa sehemu, ila katika eneo la kupigia kura tayari mahema yameegeshwa, ishara kwamba ndio ni kituo, lakini hakuna yoyote yule, hakuna vifaa vyovyote vimewasili. Usalama wa washika doria bado vile vile hawajasili. Huenda pengine wakasili na vifaa hivyo vya kupiga kura ambavyo vinasemekana huenda vikawasili mida ya usiku kuanzia saa 1 hivi, kuhakikisha kwamba vimetayarishwa kwa siku kuu, siku hiyo ya kesho, siku ya Agosti 9, ambapo Wakenya watatiririka eneo hili kupiga kura na kumchagua kiongozi wao. Ila ndani tumeona tu walioandikisha ujisajili kupiga kura sehemu hiki au kituo hiki cha shule ya msingi ya Kongoni wamewasili kudhibitisha iwapo majina yao yametolewa kwenye ile orodha ya wapiga kura wa kituo hiki. Wengi ambao hawataki kutumia simu yao pengine huenda wakawa hawajui jinsi ya kutazama iwapo umesajiliwa, kwa hivyo wanafika katika kituo hiki kuhakikisha na kudhibitisha kuwa ni wapiga kura wa kituo cha Kongoni. Na bila shaka kesho asubuhi na mapema tutawasili katika kituo hiki kuangalia tu mambo yanakwenda kivipi. Tayari wapiga kura watakuwa wanamiminika, kwa hivyo mtazamaji, hukusihi tu kuzidi kutazama runinga KAK kwenye makala maalum ya uchaguzi 2022. Tumekuletea yote yatakayokuwa yakitendeka kuhusiana na uchaguzi huu wa mwaka 2022. Jina langu ni Faith Kaulu nikiripotia runinga KAK kutoka kaunti ya Nairobi. Ni utayari ama mambo yalivyo katika kituo cha Kongoni kilichoko wadi ya South C, eneo bunge la Lang'ata. Mambo yako vipi katika eneo bunge la Lang'ata, wadi ya South C, lakini kituo kingine tofauti kwa jina Kewi? Mwenzangu Aida Mzatsi ananifahamisha kwamba wapiga kura wamejitokeza jioni hii ya leo kutathmini iwapo majina yao yamechapishwa kwenye daftari la wapiga kura, na anasema kwamba baadhi ya wananchi tayari wanalalama kukosekana kwa majina yao, huku baadhi wakidai kuchukua muda mrefu ili kubaini iwapo majina yao yapo kwenye daftari hilo. Katika kituo cha kupigia kura cha Kenya Institute almaarufu Kewi kilichoko kwenye wadi ya South C, eneo bunge la Lang'ata, kaunti ya Nairobi, likifahamika kama eneo bunge 277. Na kama mtazamaji unavyoona, wananchi ama wapiga kura wanazidi tu kuangalia majina yao ili kufahamu ikiwa wamesajiliwa tu kama wapiga kura. Tumezungumza tu na baadhi ya akina mama pamoja na wazee walioko kwenye kituo hiki cha South C ama kituo cha kupigia kura cha Kewi. Wengi wanalalamika ya kwamba pengine hawajayapata majina yao bado. Hata hivyo bado wanatumai kuwa watayapata majina yao na hiyo kesho wataweza tu kupiga kura. Na ni ngumu, wameweka hii majina ndogo ndogo kwa ule mtu achui kusoma haisiona. Na nimeona unamsaidia mwenzako, unamsaidia kwa sababu hajapata jina lake. Hajapata jina lake. Sababu na yeye achaiona hiyo jina lake. Na maandishi hiyo inakuwa kidogo sana. Wanatakana waweke kubwa. Na kuna ile mfumo nyingine ya kuangalia kwa njia ya simu. Mbona wewe umekuja kuangalia hapa na hujatuma ama hujatumia ule mfumo wa simu? Kwa sababu wengine hatuna simu hiyo ya touch screen na mchiweza hiyo kuangalia. IBC imetuangusha kwa sababu hizi namba hawakupanga in alphabetical order. Kama ni K ni K, kama ni M ni M, kama ni S ni S. Mimi nimekuja hapa saa 6 nikaacha biashara yangu ukuja kutafuta majina kwa familia. Tuko watu 7 wenye wanapiga kura nyumba moja, na yeye Mungu amenisaidia nimepata 6, nimebaki jina moja. Hiyo namba mimi sijui. Simu yangu ndio hii. Hii si unajua hizi leta hiyo message. Inasumbua sana. Kuna watu wametusaidia hapa but ina fail. Mpaka mjana sasa unaona nimekusaidia kijana. Lakini imefail. Hiyo sasa sisi amini hiyo. Ile naona hiyo manu ya zamani itakuwa kifumbi ndio itatumika. Upande mwingine itasaidia sana. Because inakuwa rahisi. Hiyo maana unajua mlipanga vizuri. Kama ni M na itakuwa rahisi.
kupata, si ndio? Ni katika kituo cha Kewi almaarufu Kenya Institute kilichoko kwenye wadi ya South C, na tumeweza tu kuzuru maeneo bunge mbalimbali kwenye eneo bunge la Lang'ata ili tu kutathmini ikiwa vifaa vya kupigia kura vimewasili kwenye maeneo bunge mbalimbali. Hata hivyo, kulingana na maajenti ama tu baadhi ya maajenti wa IEBC ni kuwa huenda vifaa hivyo vikawasili muda tu usiokuwa mrefu. Na mtazamaji, tutakita kambi kwenye maeneo bunge hayo mbalimbali ili tu kufahamu ikiwa vifaa hivyo vimewasili au la. Kama vile mwenzangu Faith Kaulu alivyosema, kulingana na maajenti hao wa IEBC, kwenye mida ya saa 1 hivi huenda vifaa hivyo vya kupigia kura vitakuwa tu vimewasili. Jina langu ni Aida Munzati kutoka kituo cha kupigia kura cha Kewi kilichoko kwenye eneo bunge la Lang'ata, kaunti ya Nairobi. Basi hao ni maripota wetu wawili, Aida Munzati na Faith Kaulu, wakitutathminia hali halisi ilivyo katika vituo viwili vya eneo bunge la Lang'ata, kituo kimoja Kongoni kilichoko South C, na bila shaka kituo kingine cha ile taasisi ya maji ama Kewi iliyoko katika eneo la South C, mtazamaji. Na tutarejea na taarifa nyingine zaidi kuangazia vituo vingine katika maeneo mbalimbali ya taifa vipo namna gani, na bila shaka taarifa ya moja kwa moja ya Chris Sambu kutoka eneo la Bomas, ambapo ni kituo kikuu cha kuhesabia ama kuangazia basi kujumuisha kura za urais, mtazamaji, ambapo leo hii kumekuwa na mfululizo wa taarifa kutoka kwa mwenyekiti wa tume hiyo Wafula Chebukati, ambaye ametueleza taarifa tulizokujuza hapo awali, lakini nafahamishwa kwamba kumetokea na hafla ambayo imefanyika muda mfupi uliopita kuangazia basi hali ya amani nchini katika uchaguzi huu, ambapo wagombea wakuu wa urais wamewatuma maajenti wao wakuu kuwawakilisha, na taarifa itakuwa na kujia muda sio mrefu. Usiende mbali, na rejea na taarifa nyingine zaidi ikiwa ni dakika 45 baada ya saa 1 jioni. My name is Moaz Jamal. I'm the Managing Director of Associated Motors Limited. Associated Motors introduced the Isuzu brand of commercial vehicles into Kenya a little over 55 years ago. We've been with Family Bank a little over a year now. We've had a very good experience. There's always interaction between ourselves and the team at Family Bank. They've worked with us very much as part of the AM family. As a partner, they've always wanted to understand our business. In many ways, the name of the bank reflects what they do. Our customers are family, and we want you to know that you can always bank on family. Welcome to Tumaini Conference Center, located along the Njoro-Nakuru Highway. An ideal, luxurious environment for conference facilities, team building, wedding and banquets, family outings, beautiful accommodation in cottages, outside catering and social events, camping and bonfires, and a nice Olympic-sized swimming pool. For bookings and enquiries, call us on 0790 406 960, 0790 406 960. Are you ready for Israel? PCEA head office is pleased to inform all presbyteries, parishes, churches, congregations and friends of our PCEA annual trip to Israel. The 10-day trip to the Holy Land will happen this September from the 18th to 27th, 2022.
trip to Israel through Egypt will include visit sites like the pyramids, Mara, the Hayin Church, the Burning Bush, Mount Sinai, and then to Israel through the Suez Canal. That will include visits to the Dead Sea, Kibbutz, the Menja, the Temptation Mount, Gethsemane, Old Jerusalem, Caesarea Park, St. Peter's in Galligantu, Emmaus, Capernaum, Jordan River, Galilee, among others. We would love to have you join us on this annual trip to Israel. For bookings, contact Rose on 0721 511 524 or 0721 511 524. Karibu tena mtazamaji, basi tuendelee na mfululizo wa taarifa hizi za maandalizi ya uchaguzi ambao umesalia sasa ni saa 12 dakika 11 tu mtazamaji, alafu utakuwa unashuka kituoni saa 12 asubuhi kupiga kura kwa urais, kupiga kura kwa gavana, kupiga kura kwa mwakilishi akina mama, mwakilishi wadi, useneta, na bila shaka kupiga kura kwa yule ambaye ni mjumbe wa mtazamaji wa bunge la kitaifa. Unao nafasi ya kufanya hivyo, lakini kabla hapo mtazamaji, nilikufahamisha hapo awali kwamba tunaye Chris Samu mwenzangu upande wa Bomas pale, amekita kambi siku nzima. Anafahamisha kwamba yupo tayari kutuambia mawili matatu ambayo yamejiri pale. Tutegemee nini, tutarajie nini kutoka kwa IBC? Wamesema namna gani? Wapo tayari? Na kama wapo tayari, ni kipi ambacho wanakielezea kuelekea mbele, zikiwa zimesalia saa chache tu kabla ya uchaguzi mkuu? Mwenzangu Samu, kama unanipata moja kwa moja hadi kwako, tupashe na tujuze kinachojiri kutoka kwa IBC upande ule. Naam, Vincent, tunakujia kwa moja kutoka katika ukumbi wa Bomas. Hapa nilipo ni katika chumba cha wanahabari ambao watakuwa wanakongamana hapa kuweza kupeperusha matangazo ya moja kwa moja. Niweze kukujuza tu, leo hii kumekuwepo na shughuli nyingi sana katika ukumbi wa Bomas, matayarisho mengi yakizidi kuendelea kuhakikisha kwamba kila kitu kiko shwari kwa tume ya IBC kuendesha uchaguzi ambao ni wa sawa na haki, na pia uchaguzi ambao utafanyika kwa njia iliyo na ufasaha zaidi. Kumbuka kwamba matayarisho hayo yameanza mapema asubuhi ya leo, kuanzia kwa vitengo vya usalama kuweza kufika maeneo haya kuweza kukagua hali jinsi ilivyo, ikiwa kwamba hiki ndio kituo kikubwa zaidi ama kituo ambacho kitakuwa kinafanywa hesabu ya kura za urais. Hivyo basi ulinzi lazima ungeweza kuzingatiwa, manake mapema tuliona kamati ya usalama ikiweza kufika hapa na kuhakikisha kwamba kila kitu kiko shwari. Kando na hayo, pia tume ya uchaguzi nchini IBC imeweza kuzungumza na taifa mida za saa 10 hivi na kuweza kuangazia hoja muhimu ambazo zitakuwa zikizingatiwa katika uchaguzi wa hapo kesho. Ambacho kimejitokeza katika hotuba yao hii leo ama jioni ya leo ni kuhusiana na kusimamishwa kwa uchaguzi wa gavana katika kaunti za Mombasa na Kakamega, ambapo IBC imeweza kusema kwamba kulikuweko na ile mchanganyiko wa kuchapisha yale makaratasi ya kuweza kupigia kura, hivyo basi kupelekea kusitishwa kwa uchaguzi katika kaunti hizo mbili. Hisia mseto zikiendelea kuibuka kuhusiana na hatua hiyo ya kuweza kusimamisha uchaguzi kuendelea katika kaunti hizo mbili kwa kiti cha ugavana pekee, ikiwa maana kwamba IBC imeweza kuweka wazi na kusema kwamba zile kaunti ziliweza kupata mchanganyiko wa yale makaratasi ya kupigia kura, na kwa sasa hivi hakuna muda wa kuweza kufanya yale marekebisho. Hivyo basi itawabidi wao kuweza kusitisha ule uchaguzi wa gavana wa Mombasa na Kakamega na baadaye kuweza kurejelea ule uchaguzi. Manake ndio taswira ambayo imejitokeza hili. Kando na hayo, IBC imeweza kusema kwamba maeneo bunge ya Kacheliba na pia Pokot Kusini hayataendesha uchaguzi wake, manake taswira kama hiyo
iliweza kushuhudiwa katika maeneo hayo. Kando na hayo, IEBC pia imeweza kuguzia swala la usalama, ikisema kwamba yapo maeneo mbalimbali leo ambayo iliweza kushuhudia uvamizi wa wale waasi na kuweza kupelekea kutimuliwa kwa wapiga kura katika maeneo mbalimbali, na pia kusema kwamba katika eneo la Marsabit kulikuwa na kisa kimoja cha shule kuchomwa ama madarasa mawili kuweza kuchomwa ambayo yalikuwa ndo nguzo kuu ya kupigia kura katika eneo hilo, akisema kwamba mwenyekiti wa IEBC ambaye ni Wafula Chebukati akisema kwamba yote yametiliwa maanani na kwamba kila kitu hapo kesho kitakuwa shwari. Kadhalika akisema kwamba yale maeneo ambayo yamekumbwa na tashwishi yatakuwa yakiendelea na kupewa ile umakinifu ambao unafaa ili kuhakikisha kwamba matukio kama hayo hayatarejelewa. Kando na hayo, pia IEBC imeweza kuguzia swala la wale maafisa walioweza kupatikana katika eneo bunge la Ndhiwa ambao waliweza kupatikana kwenye chumba cha mmoja wa wale wasaidizi wa mgombea mmoja wa eneo bunge hilo, na akasema kwamba yule msimamizi wa uchaguzi katika kaunti hiyo ameweza kusimamisha hao kazi na kutafuta wale watakaokuwa wakichukua nafasi zao. IEBC leo imeshikilia kuwa licha ya changamoto kuweza kujitokeza leo, mwenyekiti Wafula Chebukati amesema ndo taswira ya kawaida katika kila chaguzi, akisema kwamba matukio yaliyoweza kutokea leo si matukio ya kustajabisha, manake ndo matukio ambayo huweza kufanyika kila wakati wa uchaguzi, lakini akisema kwamba licha ya changamoto zote hizo kila kitu kiko sawa kuhakikisha kwamba uchaguzi unaendesha shwari. Kumbuka kwamba pia ameweza kusema vituo vya kupigia kura vitaweza kufunguliwa saa 12 asubuhi, ndio Wakenya wataanza kupiga kura, na kufungwa saa 11 jioni. Iwapo kuna vituo ambavyo vitaweza kushuhudia hali ya msukosuko au kuchelewa kufungua, basi yule msimamizi wa kile kituo cha kupigia kura ana ruhusa ama ana uwezo wa kuongeza yale masaa yaliyoweza kupotezwa wakati wa kuanzisha shughuli ya kupiga kura. Yote hayo 9 ni kwamba IEBC imeshikilia kuwa yote yako sawa, uchaguzi lazima utaendeshwa wa amani, na kutoa wito kwa Wakenya kujitokeza kwa wingi. Wakenya milioni 22.1 wameweza kujisajili kama wapiga kura. IEBC ikisema ni wakati wa Wakenya kuweza kuonyesha uzalendo wao na kujitokeza kwa wingi kuweza kupiga kura. Hivyo Vincent Kerosi, tumekuwa tukikita kambi hapa kuanzia mida za asubuhi na shughuli zimekuwa zikinoga, na kufikia sasa bado shughuli zingali zinaendelea, manake ukiangalia mahali nipo katika chumba cha wanahabari ambapo shughuli bado zinaonekana kuwa kawaida. Wanahabari hapa wakijipanga, manake mapeperusho ya matangazo yatakuwa kikujia moja kwa moja kutoka chumba hiki, ambapo kila mmoja atakuwa anaweza kutafuta nafasi ya kupeperusha mara moja. Wanahabari wote unavyoona sasa wako tu katika pilika za kuweza kuhakikisha kwamba unapokea matangazo ya moja kwa moja kutoka eneo hili. Kwa sasa Vincent, kwamba matayarisho yamekamilika na kilele chake kitakuwa ni hapo kesho kuhakikisha kwamba Wakenya wanajitokeza kwa wingi kupiga kura, na kura zote zitakazohesabiwa katika maeneo bunge na kisha katika kaunti zote mwishowe zitaweza kutumwa katika kituo hiki ambacho ndio kituo cha kitaifa cha hesabu za kura za urais. Vincent, yapo mengi yamezidi kuendelea hii leo. Tupo hapa kuangalia kipi kitakuwa kikitokea katika muda uliosalia, lakini yote ni kwamba uchaguzi umeweza kutangazwa kwamba utafanyika hapo kesho, licha ya kaunti mbili kuweza kusimamisha uchaguzi, Kakamega na Mombasa, na pia maeneo bunge ya Kacheliba na Pokot Kusini. Vincent. Na mtazamaji mwenzangu Chris Sambo, moja kwa moja kutoka kituo kikuu cha kujumulisha kura za urais kile kilichoko Bomas, akitufuatia taarifa rasmi na hali halisi kutoka kwa IEBC. Mtazamaji akituelezea tu ile taarifa ya awali ya IEBC, ambapo mwenyekiti wa tume hiyo Wafula Chebukati aligusia mambo kadha. Jambo la kwanza likiwa bila shaka ni kuahirishwa kwa ugavana, kura za ugavana katika kaunti za Mombasa na kaunti ya Kakamega, na bila shaka mtazamaji katika eneo bunge la Kacheliba na Pokot
Pokot Kusini, ambapo bila shaka uchaguzi katika maeneo hayo umeahirishwa na tarehe ya uchaguzi mbadala basi itakuwa inatolewa baadaye na tume hiyo katika gazeti la kitaifa. Jambo jingine ambalo limejitokeza ni kwamba usalama umeimarishwa katika vituo vyote ambavyo mtazamaji vinategemea kufanya uchaguzi huo hapo kesho, mtazamaji, tukitarajia kwamba basi kila kituo ambacho mtazamaji kitakao kinafanya uchaguzi huo miongoni mwa vituo 52 kunradhi 481 vitakuwa vinapewa angalau askari wawili kuhakikisha kwamba uchaguzi unafanyika kwa amani na usalama. Na ningependa kumuuliza mwenzangu swali moja tu, manake tumegusiwa kwamba wapo wale ambao bila shaka waliachishwa kazi, maafisa 5 hivi, na swali langu kwako Sambu ni kama waliachishwa kazi hao, wengine wamechukua nafasi zao, na kama wamechukua walichaguliwa namna gani? Manake tunajua kwamba tayari maafisa hawa IBC tayari walikuwa wamefika nyanjani. Naam, Vincent, kama ambavyo umeweza kuzungumzia swala hilo la wale maafisa 5 waliweza kupatikana katika chumba kimoja cha mmoja wa wasaidizi wa mgombea kwenye eneo bunge la Dhiwa, ni kwamba tayari IBC imetangaza kwamba wameweza kuachishwa kazi, na tume ya IBC ikisema kwamba yule msimamizi wa eneo bunge hilo, msimamizi wa kura za eneo hilo ambaye ndio returning officer, ameweza kufanya mabadiliko haya kwa misingi ya tume ya uchaguzi IBC. Manake IBC imeweza kudokeza kwamba kando na kuwa na ile zile vifaa vya ziada vya kupigia kura ama ukipenda stakabadhi, pia walikuwa na wafanyikazi wa ziada. Manake wapo wale waliokuwa baadhi tu wamewekwa kando, iwapo kutatokea changamoto yoyote basi wataweza kuhusishwa katika uchaguzi huu. Ndio wale ambao waliweza kuchukuliwa na kuweza kuwekwa katika ile nafasi. Manake wale 4 tayari wamekamatwa na kutiwa mbaroni na kuweza kushtakiwa na makosa ya kuhitilafiana na shughuli za uchaguzi. Manake hiyo ndio swala nzima ambalo Chebukati aliweza kupata changamoto kuweza kujibu swali hilo kuhusiana na ule uaminifu wa Kenya, iwapo wale wanaohusika na matayarisho ama ukipenda ule utendakazi wa IBC katika kuhakikisha uchaguzi ulio sawa na wenye haki, wanaohusika na shughuli za msukosuko, basi wataweza kufanya vipi uchaguzi wenye haki? Ndio swala ambalo aliweza kulizingatia kwa karibu na kusema kwamba wale 4 waliweza kukamatwa tayari wamefanywa mabadiliko hayo yakifanywa kwa misingi ya tume ya uchaguzi ya IBC, ila akisema kuwa watakuwa kifuatilia kuweza kujua kana kwamba yote hayo yamezingatiwa na wale waliopewa nafasi hiyo kwamba wote wapo katika taratibu za tume ya IBC. Kerosi. Asante sana mwenzangu Sambu kutoka upande wa Bomas, ambapo amekuletea taarifa ya moja kwa moja kuhusiana na utayari na maandalizi ya IBC. IBC ikisema kwamba ipo tayari, ni Wakenya tu wajitokeze itakapotimia saa 12 asubuhi, vituo vyote vitakapofunguliwa, wakwende wachague wale ambao ndo wangependa waongoze ndani ya muda wa miaka 5 ijayo. Tukitoka moja kwa moja kutoka Bomas tunakwenda hadi maeneo ya kaunti ya Nyandarua, ambapo katika kaunti hiyo eneo bunge la Ndaragwa mipango ya uchaguzi wa hapo kesho imekamilika. Msimamizi wa uchaguzi katika eneo bunge hilo Anthony Wainaina amehakikisha kwamba kila kifaa cha uchaguzi kipo tayari, usafirishaji wa vifaa hivyo ukianza adhuhuri ya leo, wakitaraji kwamba vitawasilishwa katika kituo ama katika kila kituo katika kufikia saa 3 usiku wa leo. Kuhusu usalama, Wainaina amedokeza kwamba kila kituo miongoni mwa vituo 124 vilivyoko katika kaunti hiyo kitapewa maafisa angalau wawili wa usalama. Wapiga kura wapatao 57,846 wakitarajiwa kutimiza haki yao kikatiba. First say that we are very prepared for these elections because for the last 5 years, since 2017, we have been preparing for this election,
and therefore we cannot say anything about not being prepared. We have the materials that we require. As you can see, we have the human resource, we have the materials, we have the transport, we have food, we have trained, and I can say we are very prepared for tomorrow. I had invited the chief agents, the politicians, the candidates, so that they can come and witness, so that later on they will not say that the ballot papers were stuffed in the ballot boxes and so on. So we are as open as you can see, nothing to hide, and therefore they have witnessed, they have signed that they were here. I had come here to witness the preparations by the IEBC team, and so far so good. We hope that everything will be okay. I'm a candidate, and we are hoping that all will be well. So, so far we can't complain, but let's hope that everything will continue the same until we finish this exercise. Our greatest worry is how people will behave after the elections. We are hoping that each and every one will keep peace, and we can ask Kenyans to come out and vote, so that we see who Kenyans will elect as their president and other representatives. Kutoka Mlima Kenya hadi sasa ufuo wa ziwa Victoria, ambapo asasi za usalama katika kaunti ya Siaya zimewahakikishia wakazi wa kaunti hiyo usalama wa kutosha nchini ama nchi inapopania kuandaa uchaguzi mkuu hapo kesho, wakiongozwa na kamishna wa kaunti hiyo Jim Nchoka. Maafisa hao wamewahimiza wakazi kujitokeza kwa wingi kufanya uamuzi wa viongozi wanaowapendelea kuongoza. Aidha, Njoka amewaonya wagombezi dhidi ya kuwatumia vijana kuzua vurugu, akisema kuwa atakayehusika atachukuliwa hatua kali za kisheria, akiwataka wapiga kura kuondoka vituoni mara moja baada ya kupiga kura zao. Bad leaders are elected by good citizens by refusing to vote. And therefore, we are appealing for 100% voter turnout. In that regard, me and my county security team, we want to assure all the voters that there is adequate security to protect the voting materials, the voters themselves, and also the members of public, one who will be doing the voting. We are also appealing for the partnership between the security agencies and the members of public to ensure that we conduct a peaceful elections. Having said that, we have also consulted with the bar owners, and we have developed a consensus that the bars will close today, at the time between 7 and 9 p.m. on the very latest, and they will close tomorrow after the polling stations have closed at 6 p.m. We are doing this to make sure that our people remain sober, so that they can be able to make sober decisions of voting correct leaders. To the young people, we want to ask them not to allow themselves to be used by any politician to be hired to act as goons, so that they may cause violence in strongholds of some other people's opponents. We know that some politicians may be tempted to stop voters turning out in large numbers in areas which they perceive their opponents have an upper hand on them. And therefore, we want to take this opportunity to warn the candidates to desist from hiring goons for whatever reason. And if they attempt that, then they will be arrested and taken to court, and they will face the full force of the law. Citizens are also asked to leave the polling stations. I think this is very important. When someone has voted, we don't want to have crowding at the polling stations. People are asked to leave and depart to their homes. Remember, the voting starts at exactly 6 in the morning and it ends at 5 o'clock. So the issue of the tallying centers, again, only people that are accredited, including you, the members of the press, will be allowed to access the tallying centers. This is important so that we can give the returning officers
an opportunity to declare the result. Na matayarisho ya uchaguzi mkuu eneo bunge la Nyali kaunti ya Mombasa yako kabambe, ni kauli ya afisa mkuu wa matokeo ya uchaguzi eneo bunge hilo John Ole Taiswa, ambaye amewahakikishia wapiga kura wasiwe na wasiwasi wowote kuhusu upigaji kura kwenye eneo bunge la Nyali. Aidha, Taiswa ameongeza kwa kusema kwamba maafisa wote wa uchaguzi watakesha katika vituo vyote takriban 195 ili kuhakikisha shughuli ya upiga kura hapo kesho haijakumbwa na tatizo lolote. Hii hapa kauli ya Taiswa. So all preparation ambayo tumepanga zote, kila kitu iko tayari. Sasa tu ni kumalizia yale kidogo ambayo hatujamalizia. So generally Nyali constituency tuko na polling station 195 na members of parliament wenye wanasimama as candidates ni 9 kwa Nyali constituency. Alafu tukienda the other wards, kuna ward inaitwa Fairtown, tuko na MCS 13 ambao wanasimama huko. Kasandani ni 18, Kangoya ni 14, Siwala Ng'ombe ni 17 na Mkomani 14. Generally all the candidates yenye tuko nayo kwa Nyali watakuwa wote 85 in total. So kila mpangilio iko sawa. Mpiga kura akija ya kwanza anakuja na kitambulisho chake. Ni chake, sio cha mwenzake ama cha mtu mwingine. Kitambulisho chake, akifika katika ule clerk number 1 anaonyeshana kitambulisho chake, anasalamiwa na clerk number 1, anakaribishwa katika kituo. Alafu kuna hiyo mashine ambayo inaitwa KIMS, anaelekezwa ile kidole ataanza kusiweka ndio ionekane kama kweli alikuwa katika hiyo register. Akishatambulika yeye ni wewe kweli na inaandamana na kitambulisho chake, anapewa ballot papers kutoka clerk number 2, number 3, number 3, number 4 na number 5 kulingana na mpangilio ya ballot papers, alafu anaelekezwa katika booth pali pa kupiga kura. Usalama tumeimarisha kabisa. Nilisema kwamba Nyali constituency iko na vituo 195 na kila kituo kiko na askari wawili ambao wako na bunduki. Beside that vile kuna askari wa kupambana na kufarakana watu kama wanaleta shisha pikana. Tuko na askari wa standby. Sehemu zote ambazo tutaona kama sinataka kuleta furuko, hawa askari watakimbizwa huko haraka sana. Kuna vitengo vingi sana vile ambavyo vitakuwa pia vinatupatia backup. Kuna vitengo kama GSU na kadhalika na wengine ambao watakupatia backup in case kutakuwa na watu wanataka kuleta furuko, they will deal with them as per the law. Lakini wananchi wasiokope kuja kupiga kura, ni haki yao. Waache wapige kura. Tumewahakikishia kwamba usalama umeimarishwa vilivyo. Hakuna hata mtu mmoja atakayetatizwa kwa waache kupiga kura kwa sababu usalama uko na shida. Usalama uko ngangari kabisa. Watu wajitokeze, waache wapige kura, na ukimaliza kupiga kura warudi nyumbani. Wangojee matokeo. Watasikia wakitangaza, wataangalia kwa runinga, basi ni ule mwenye amechakuliwa watakuwa wamemwona pale. Kila mmoja aeleze mfasi wake kwamba kile tunataka ni kupiga kura kwa amani. Tunataka wapige kura katika njia ya amani kabisa. Kumaliza kupiga kura ni kuelekea nyumbani. Kwingineko ni kwamba Daniel Lenaruma, afisa mkuu wa uchaguzi katika kaunti ya Bomet, amesema kwamba kaunti hiyo imejitayarisha vilivyo kwa siku ya hapo kesho, siku iliyosubiriwa kwa hamu na wengi. Daniel akisema kwa tayari vifaa hitajika vya kupiga kura vimesafirishwa katika vituo 853 vilivyoko katika kaunti ndogo 5 za kaunti hiyo. Afisa huyo aidha ameweka wazi kwa maafisa wa usalama tayari wamewasili katika kila kituo pamoja na waangalizi wa uchaguzi, hii ikiwemo wale wa humu nchini hata kutoka mataifa ya nje. All materials will reach all polling centers, the 853 polling stations.
And we have received all the materials, I can confirm that. And the officers have confirmed that they have received all the materials, that is the returning officers of the 5 constituencies. And what is going now in the tallying centers is actually preparation for that, so that the presiding officers will leave for the polling stations. We have also engaged all the other stakeholders, including security officers. We have had a good working environment with them, and officers have been deployed to all polling stations. So what we are waiting is for them to accompany the presiding officers and the materials to the polling stations. We have also received observers from different missions, both locally and internationally. We have long-time observers. We have local observers that have been around. I've briefed them personally, and I think they will move around to oversee the process. We have also engaged our county security team, and as it is, I've just come from briefing. We don't seem to have major security challenges. For the last couple of weeks, candidates have been engaging in campaigns, and the campaigns ended on the 6th of August, that's on Saturday. So there are no more campaigns. What is expected of voters is to go and cast their votes, and the IBC expects that when voters cast their votes, they go home. We did accredited media, so I want to ask you that you and your colleagues, when you go to the polling stations or the tallying centers, make sure you have the accreditation badge. In the polling station, we expect 1 agent per candidate. And where they agree as a party, the party can produce 1 agent for the entire electoral seat. Zikiwa zimesalia saa chache tu kabla ya tume ya uchaguzi na mipaka nchini IEBC kuenda uchaguzi mkuu hapo kesho, maafisa wakuu wa matokeo ya uchaguzi katika maeneo bunge mbalimbali humu nchini wameendelea kudhibitisha kupokea vifaa hitajika vya uchaguzi mkuu utakaofanyika hapo kesho. Vile vile idara ya usalama imeweka mikakati kabambe maeneo ambayo yana uzoefu wa kutokuwa na usalama wakati wa uchaguzi ili kuhakikisha usalama wa wapiga kura umepewa kipaumbele. Hawa hapa ni maafisa wakuu wa uchaguzi kutoka kaunti ndogo za Narok Kaskazini na Narok Mashariki mtawalia. I'm called Julius Okweta, the returning officer for Narok North, and as you can see, we are on the D-Day. We expect to start distributing our material in the next 1 hour or so. What we are doing currently, we are briefing the security and also confirming whether we have all the security for the 190 polling stations and the 20 for the tallying center, as we were told. So that is what we are doing currently. Otherwise, on the side of arrangements, the ballot papers, everything that is supposed to be taken to the polling station in readiness for the tomorrow's election is ready. The vehicles are packed, and we are set to go. Yes, the 190 constituencies, we are sure by around ikichelewa sana around 5:30. All the presiding officer and the deputy presiding officer, together with the security for those respecting polling stations, will be there. We have received all the materials. We have put every measure to ensure that the process is smooth. As you can see here in this tallying center, we have arranged the materials. What is remaining is only now for the presiding officers to come and pick the materials and then proceed to the polling stations. Kule Nyeri ni kwa mara nyingine Rigathi Gachagua ambaye ni mgombea mwenza wa naibu wa rais William Ruto katika kinyang'anyiro cha urais cha mwaka huu ameonya vikali machifu na manaibu wao kutokubali kutumika vibaya na serikali kutia dosari
kwenye matokeo ya urais. Gachagua anadai kuwa baadhi ya machifu wametumika vibaya na serikali katika juhudi za kuhakikisha William Ruto haibuki mshindi katika uchaguzi wa hapo kesho. Aidha, Gachagua ameibua wasiwasi kwa waziri wa usalama wa ndani Daktari Fred Matiang'i na msaidizi wake katibu mkuu wa usalama Karanja Kibicho kuendelea kushikilia afisi wakati huu wa uchaguzi. Ikumbuke kwamba hii si mara ya mwisho Gachagua kuibua madai kama haya. Hata hivyo, ameshikilia imani kwamba naibu wa rais William Ruto ambaye ni mgombea urais katika muungano wa Kenya Kwanza ataibuka mshindi, so that those young men do not participate in the process. Number 2, chiefs and assistant chiefs have been given money to try to bribe voters inside the polling station and along the routes leading to the polling stations. The people mobilized by Azimio have been advised to vote in the morning, not in the afternoon. The chiefs have been told to look for people to disrupt the exercise in the afternoon. The Kazi Mutaani beneficiaries have been threatened that if they don't vote Azimio, they will not be employed again. And the IDs have been taken also. The beauty of it is that 90% of the administrative officers across the country have refused to interfere with this election. They have refused to go against the Constitution. They have refused to go against the Civil Service Code of Regulations. And I really want to salute those officers. Those are patriotic Kenyans who cannot agree to be used to interfere with the democratic process, and they do so in the full knowledge that they are Kenyans and this is their country. I really want to say heko to all those assistant chiefs, those chiefs, those assistant county commissioners, those deputy county commissioners who have refused to take part in this undemocratic and illegal action that is being hatched at the office of the president. The 10% that have decided to go against this exercise, I want to advise them that Fred Matiang'i and Karanja Kibicho, who is misusing you, will not be there to protect you for breaking the law. Fred Matiang'i and Karanja Kibicho will go home with President Uhuru Kenyatta. So please, you are young officers, you are officers who have a future. Don't undermine the rule of law. I want to communicate to the outgoing president. Please, don't call us your people. You abandoned us. You forgot about us. You are not there when we needed you. How can you come to cry to us when you have 2 days to retire? Why didn't you talk to us 5 years ago when you could have helped us? There's nothing now you can do. So I want to say that the mountain will speak tomorrow and speak decisively, and the mountain is united in this vote. And thereafter, the unity of the mountain will be cemented under my leadership. Naam, huyo ni mgombea mwenza wa Kenya Kwanza, yani UDA, Rigathi Gachagua, akilalama kuhusiana na matumizi ya wale viongozi wa ambao ni machifu na manaibu wao kutumika visivyo katika kuathiri kwa namna moja au nyingine uchaguzi wa hapo kesho. Mtazamaji, tukirejea kule Bomas ni kwamba IEBC imefanya hafla ya mwisho ya kutoa wito wa uchaguzi wa amani. Wagombea urais wakiwakilishwa na maajenti wao wakuu wamekula kiapo cha kuhakikisha kwamba amani inadumishwa wakati huu wa uchaguzi. Makamishna wa IEBC wameongoza wito huo wa mwisho kwa rai wa wakilishi na wa Kenya kuweka amani kipao mbele wakati huu wa uchaguzi.
Mfululizo wa taarifa za maandalizi ya uchaguzi unaofanyika hapo kesho zikiwa zimesalia saa 10 na dakika 37 tu kabla ya uchaguzi mkuu kuandaliwa hapo kesho. Mtazamaji, tuachane na uchaguzi kwa kiduchu, tuangazie masuala mengine hapa, ambapo Luteni Jenerali Peter Njiru ndiye kamanda mpya wa jeshi la Kenya. Njiru amechukua rasmi mikoba kutoka kwa Luteni Jenerali Walter Koiptan katika hafla iliyoandaliwa katika makao makuu ya jeshi jijini Nairobi. Njiru alikuwa ameapishwa awali mnamo tarehe 27 mwezi Julai mbele ya Rais Uhuru Kenyatta kwenye hafla iliyofanyika Ikuluni Nairobi. In many regimental capacities, key among them administration officer, adjutant, battery captain, battery commander, instructor in air defense wing, Staff Officer 2, training, also an instructor in gunnery, a desk officer, operations and logistics, Staff Officer 2 in personnel and logistics, a battalion second in command, and became a commanding officer in 2006 in 77 Artillery Battalion in Mariakani. During his illustrious career in the Kenya Defence Forces, Lieutenant General Njiru has held various command and staff and instructional related appointments in various Kenya Defence Forces establishments, including Staff Officer 1 or an SO1, responsible for operations, plans, doctrine and training at the Kenya Defence Headquarters. In addition, he served as an ADC to the Commander-in-Chief, Commandant Recruit Training School in Eldoret, Commandant Kenya Military Academy in Lanet, Commandant Joint Command and Staff College, formerly known as Defence Staff College in Karen, and currently he is the Commander Kenya Army. Dakika 26 baada ya saa 2 asubuhi, mtazamaji, muda unajongea wa kupiga kura. 12 asubuhi ndio muda ambao vituo 1000 ngapi hizi 52,481 vitakuwa vinafunguliwa rasmi kuanzia saa 12 asubuhi. Labda kwa kufanya ni kuhakikisha kwamba unaamka mapema, unapepa ama unachukua, mtazamaji, na kuhakikisha kwamba kila kitu kiko tayari unachohitaji kuenda nacho katika vituo hivi, mtazamaji, na kuhakikisha kwamba una kile cheti ulichokitumia. Iwapo ulitumia kile kitambulisho cha kitaifa ama ulitumia pasipoti, hakikisha kwamba unakwenda na hiki ili kwamba hakikisha kwamba usikose nafasi ya kupiga kura, mtazamaji. Pia kile ambacho unahitaji, usikwende na vazi ambalo kwa namna yote lile mtazamaji lina rangi ambayo inahusiana na chama chochote ama mgombea yeyote nchini, mtazamaji. Nenda ukiwa tayari bila vurugu mapema zaidi upate nafasi yako ya kubeba kura, mtazamaji. Kumbuka kwamba vituo 52,481 vitakuwa vina wahudumia wapiga kura wapatao karibia 1,102,532 watakao piga kura, mtazamaji. Maafisa wapatao 418,192 wa IBC watakuwa kwamba wanahakikisha shughuli ipo safi zaidi. Runinga ya Kaki sisi ni akina nani, tutahakikisha kwamba tutakuwa nawe katika safari hii, mtazamaji. Kuanzia saa 12 asubuhi tutafungua kituo. Unapofungua kile chako cha kupiga kura, tutahakikisha kwamba tunakujuza hali inavyokuwa kote nchini kulingana na ule uwezo tulo nao, mtazamaji. Unatuaminia na bila shaka tunakuaminia. Basi tufanye hivyo kesho 12 asubuhi, mimi na wewe tufungue kituo, tuanze mambo ya uchaguzi mwaka 2022. Muhimu zaidi hakikisha kwamba amani unaidumisha, manake wapo wale wanaosema kwamba tusibleed ndo walid. Ni kweli kauli ambao, mtazamaji, inafaa msimu huu wa uchaguzi. Naondoka Vincent Kerosi hadi 12 asubuhi. Wewe lala ukitulia, lala ukiwa tayari. Kama unaweza ukaoga na ukavaa vazi lako tayari ili kwamba urauke 12 asubuhi, itakuwa sawa zaidi. Usiku mwanana, usiku mtulivu. Kwa heri kwa muda.